Ganz gut, aber Login-Problem zur Erhältheit versalzt mir gerade das Müsli. Oh je. Oh je. Das ist natürlich nicht gut. So, dann machen wir aber hier weiter. Orcs. Then let us be rid of them. Nehmen wir die Gegner mit. Warm-up, Warm-up, Warm-up. Street Food Festival später auch. Geil, ey. Wow, sind die out of combat geflüchtet? Bali hat die Level 99 heute geplant. Sehr geil, Bali. Zieh durch, mein Lieber. Was möchte Luna heute zocken? Raven, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Wie geht's? Wie steht's? Clive. Smoke. Is the city fallen? Oha, das sieht nicht gut aus. Mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Frage, vielleicht weißt du das. Ja, hau raus. Vielleicht kann ich dir weiterhelfen. The free men are still holding their own then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should Kein hurry. Problem, Ruhm. In Fähigkeiten gibt es ja diesen Limit Break. Da gibt es Irrlicht. Ja. Oha. Neue Ziele auf der Map, aber es sind auch neue Sidequests gespawnt. Und was heißt das? Was ist immer unsere Mission, wenn Nebenmissionen auftauchen? Richtig. Erst die Nebenmissionen machen. Da gibt es Irrlicht. Wie aktiviert man die? Das ist ganz einfach. So. Hello, Sidequest. If we're going to do this, we'll need help. Kein Problem. Then we'll have to find. Aber ich persönlich habe nicht so gern mit dem Skill gespielt. Aber teste ruhig mal aus. It just so happens that right at this very moment, we're in need of someone with your talents. And what talents would those be? Why, your fearlessness and your skill with a blade. I'm listening. Well, as I'm sure you're aware, when these dark skies swept over the Republic, so too did a wave of chaos and confusion. Randalar has been particularly. Aber aktuell bist du noch spoilerfrei, Ruben. Machen nur Nebenmissionen gerade. Lost their masters or taken the opportunity to flee them. None remain free for long, of course. Most find themselves under the protection of the Fist before they get far. But the army too is in disarray and finds itself unable to provide for its new charges, which means it has been looking to sell. Moin Missy, wie geht's? You've been looking to buy, to make sure these masterless bearers remain that way. Precisely. It's the perfect opportunity to free dozens more, and for an attractive price, no less.
So where does my skill with a blade come in? Though we may have the funds to buy these bearers, we have nowhere to house them. So we've been searching for a place where they can be resettled. Somewhere far from the prying eyes of those who would see them enslaved once more. And we believe we have found one. Cashlock. Alles super, danke dir. Small Alles hamlet super. hidden in a canyon. The place was abandoned a long time ago, but when the men moved out, the beasts moved in. And so we seek the aid of a fearless swordsman to encourage them to look elsewhere. You'll help, won't you? How could I refuse? Excellent. Theo, if you wouldn't mind making arrangements for the transportation of our guests, as we discussed. Of course. Leave everything with me. Sounds like you'll have your work cut out for you. I will. We have an entire village to stock and furnish. Residents and all. Even if I begin right now, I'll be working day and night. So I'd better get started. Try to clear the place out before the wagons roll in, won't you? I'll do my best. You will find a village in Chadra's Thread, past Lateney's Cleft. My man there will open the gate for you. All right. Wish me luck. I'm sure you won't need it. Auftrag angenommen. Weilchen um die Freiheit. Wie komme ich denn? Achso, von hier. So und dann so runter. Alles klar. Alles klar. Und hier war es, glaube ich, auch vorher zu gewesen. This must have been a nice place once. It will be again. Champ, wann musst du arbeiten? Bestien erlegt. Oha, gab aber gut EP. I think that's the last of them. Ah, sie macht sich fertig für die Arbeit. Oha, oha. Let's head back to Boklad. Das ist dann untergegangen. Tut mir leid und danke, Luna. Ah, das war schon die Sidequest. Nicero. Ich würde aber zwecks Forschungszwecken mal gucken, ob man hier drüben weiterlaufen kann.
Weil ich glaube, man muss ja die Karten auch komplett aufgedeckt haben. Dann habe ich ja schon mal eine gewisse Vorarbeit mit geleistet. Greif mich mal an. Let's go. All right. Also hier ist eine Location irgendwie, könnte ich mir vorstellen, dass hier später ein fetter Kampf oder so ist. Vielleicht auch wieder so ein Monster aus einer Mobjagd, den wir noch nicht freigeschaltet haben. Hier vom Jagdbrett. Müssen wir uns auf jeden Fall mal merken. Hier in Dalmekia. Im nördlichen Teil. Zerdras Twin. Gut, dann gehen wir die Sidequest abgeben und reisen direkt zur nächsten. Denn, wie sagt man so schön, time is money. Also falls die Sidequest jetzt überhaupt schon endet. Something the matter, Theodore? Quiet. Those are our terms. I trust that you'll give them your full consideration. I shall. Thank you. Him again. Someone you know? Yes. And, no. But enough about him. How did you fare down in Cashlock? It's done. The village is safe now. You made quick work of it, as always. I should go and let Eloise know. Don't let me keep you. But Clive, don't tell her I was watching her, will you? She'll only get upset. I'll explain everything once you've finished with your report. All right. We'll speak then. Eloise, I just got back from Cashlock. Yeah, man! Moin Ace, wie geht's? Well then, now that you have laid the groundwork for Gut, our gut, little bei dir? project, I suppose we'd better finish the job. The first thing we'll need to do is make sure our offer for the bearers is accepted. You're still in negotiations. We are. A trusted colleague has been dealing with the Fist on our behalf, but things have been trickier than we anticipated. Sehr gut, I Ace, sehr suppose gut. it's to be expected. This is the army we're dealing with. Heute Fighting frei? is what they do. But we shall emerge victorious in the end. Oder Kinderdienst gerade. If you need any help, you know where to find me. I'm not sure I do. But thank you, all the same. Geil, haben wir den Auftrag abgeschlossen. Pfeilchen um die Freiheit. Oder Pfeilchen um die Freiheit. You wanted to talk? The man I was watching earlier, the one speaking to my sister, he represents the Silver Peak Consortium. It's Dann one frohes of the bigger Diensten. trading houses. I don't think I've heard of them. Well, every trader in Dharmekia has.
They operate across the length and breadth of the Republic, and they're still expanding. They've been trying to get Eloise to join their ranks for some time now, and judging by her reaction earlier, I'd say she had half a mind to accept their latest offer. And you'd rather she didn't. I would rather she did what makes her happy, and I would never deny her such an opportunity. Eloise saved me from slavery, and we have striven to save others like me ever since. But this was not the life my sister wanted, nor the one she deserves. I won't let her give up on her dreams again for my sake. She freed me from my bonds, and she must be freed from hers in turn. You're a good man, Theo. I have always been grateful for what my sister did for me, and I want to repay the favor by letting her live her own life. But each time an opportunity to do just that arises, she turns it down. For my sake. She loves you. And I love her. Which is why I want this time to be different. To show her that I don't need to be watched over anymore. Though I'm sure I'll still need some help from time to time. I trust that I can count on you. Always. Thank you, Clive. Well then, I had better get back to work. These bearers aren't going to move themselves. That's a job for the Crimson Caravans. Nice. Dann auf zur nächsten Sidequest, würde ich sagen. To a storehouse in the Bales. Leave anything you don't need behind. You know what you have to do. Clive, I fear that I must bid you farewell. As you know, our time grows short. The Lord Chief Justice's vultures are circling. We must strike now. Before we part, I want you to know that though I may not always have been your most vocal ally, I trust you, as I trusted your predecessor. Thank you. I appreciate the sentiment, and I understand more than anyone how you feel. But is revenge really the answer? It is the one I found, and it is all that I have lived for since that day. But what of Lostwing? Everything you've built. I built Lostwing to achieve this aim. Once it is done, the village will have served its purpose. My comrades and I are sure of our cause, and we shall fight to the last, come what may. But there are those among us who cannot fight. Children, the elderly, bearers afflicted by the curse. I would place Lostwing in their hands, if I thought it would do them any good. Bis But a 3, village Ace. home only Bis to 3 the Uhr. frail and the infirm is not likely to stay a safe haven for long. And so, Clive, I find myself turning to you once more. Will you take them to your hideaway, that they might live, even should Lostwing die? 15-Stunden-Stream. Schöne 15-Stunden-Schicht, genau. Genau. Und wirklich von der einen auf die andere Minute hat dann auf einmal random die Müdigkeit so richtig reingekickt. Und dann habe ich auch direkt gesagt, okay, ich mach aus, geh was schlafen und dann machen wir weiter. I will. Thank you. I will not have it said that I did not see to the well-being of those who rallied to my cause. The people I speak of have withdrawn to Gotan's Bales, away from danger in case the Black Shields strike. Understood. I'll make sure they get to the hideaway safely. Then the last of my preparations are complete. Fare you well, Clive. And may Grieger guide us. All of us. Auftrag angenommen, das Gesetz der Rache 2. Der Typ, der Oliven erfunden hat, richtiger Ehrenbrudi. Wie kommen wir jetzt auf das Thema? So mal aus Neugier gefragt. Come then, brother. We are awaited in Gotan's Bales.
Ich feiere deine Randomness immer sehr, Gattelgun, wirklich, aber den Punkt musst du mir jetzt mal erklären, ey, wie du darauf jetzt kommst gerade. Hab mir Frühstück gemacht, hab aus der Küche auch den Jammer-Sound gehört. Okay, okay, okay. Ich bin aber auch echt kein Oliven-Fan. Come, my children. The reckoning. Genau. Lieben oder hassen. Das ist wie mit Dark Souls 2. Entweder liebt man es oder man hasst es. Wait, habe ich gerade Oliven mit Dark Souls 2 verglichen? Oha. Oha, auch gut. Wie nerdig möchten sie sein? Ja, einfach nur ja. Hast du früher auch Gas, aber irgendwann hat das Pling gemacht. Mhm. Ich glaube, hier in dem Gang war ich auch noch nicht, wobei die Karte aufgedeckt ist. Oder war damals nichts? Ich weiß nicht. Ich geh noch mal gucken. Ich erinnere mich nicht, hier was gemacht zu haben, aber... I don't know. Dann, Schnellreise und da hoch. Im Orabel-Hügeltal. Ready, go? Boah, also Bali, ich fühle dich. Wenn ich irgendwann mal D4 wieder weiterspiele und da dann mal die Level 100 anstrebe. Ich bin ja jetzt 92, dann bis 100 noch. Boah, ey, das wird ein langer Grind noch. Und Server sind down. Oha, an einem Sonntag. Everyone. Quinton has asked that you come with me. You can no longer guarantee your protection, but I can. There's a safe place I can take you to. Well, if that's what the Master thinks best. Sid, none of us would be standing here today if it weren't for Master Quinton. We owe him our lives. So we ain't about to start telling him what he should do with his. If he's saying we ain't safe in Lost Wing no more, it's 'cause he ain't coming back. And if that's what has to happen, then so be it. I only hope he can see this through to the end. That we get to see justice done. I hope so too. Oi! You lot! Where's everyone else? They ain't already left, have they? They've gone with Master Quinton. Fuck! 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 What's wrong? I've just come from the Justice's manor. We have to get Quinton to call off the attack. It ain't just the Black Shields protecting the place. He's got a guard dog and all. Oha. Fucking monster! They don't stand a chance against that thing. If I don't get the message to them, they're all gonna fucking die. We can't let this happen. Gestern noch 98 gemacht. Nice, Bali. Sid! Don't worry about us. You've got to catch up with him. We can't let Quinton die before that bastard does. All right. I'll do what I can. Ich gönn dir die 100, mein Lieber. Zieh durch, sobald es geht. It's way over to the east, through the woods. Heaven Hall, he calls it. Promise us, Sid. Promise us you'll do what you can. Tschüss, wo müssen wir jetzt hin? Bro, ist ja eine halbe Weltreise wieder, ey.
Good girl. Fly, Ambrosia. Ja, der Anfang von World Tier 4 war ekelhaft, ne? Musste übervorsichtig sein, machst gefühlt keinen Schaden. Das war nicht ohne, aber bei mir war es dann so, als dann meine erste deutlich stärkere Waffe gedroppt ist, dann hat mir das echt schon richtig stark geholfen. Und dann ging es endlich los. Aber bis dahin war es echt eine Qual. Don't tell me we're too late. Heißt ja auch Qual, ne? Die Stufe. Quentin, are you all right? No. But I am alive. Which is more than I can say for my comrades. They followed me without question all the way here. And they died. For nothing. Wow, sieht der schön aus. This must be the guard dog. Quentin. I'll hold it off. You go. But Ein Curl in Weiß. Your comrades Oha. didn't die for nothing. They died for you. Don't let their sacrifice be in vain. I won't. Come on then. That is no mere guard dog. No. Just a rabid beast that needs to be put down. Ein Minas, ist das okay? Scheiße, scheiße. Morgen, Patrice, Sekunde. Grüß, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich melde mich gleich zurück. Guten Morgen, Simon. Du hast ja gestern heute richtig durchgezogen. Jetzt schon wieder fest dabei. Stark. Danke, mein Lieber. Danke und schönen guten Morgen. Wie geht's dir? Ja, bei mir wohnt es gestern irgendwie 15 Stunden und dann hat es von einer Minute auf die andere Klick gemacht, wo die Müdigkeit geknickt hat. Und dann habe ich gesagt, okay, du machst jetzt aus, gehst was schlafen, dann geht's weiter. If only we'd arrived earlier. Das Spiel ist einfach Leidenschaft für mich, mein Lieber. Das ist mein Game of the Year, safe. Und tatsächlich auch unter allen Final Fantasy Spielen eines der besten für mich. Aber dazu äußere ich mich nach dem Durchspielen genauer. It is. He Wie lief's wept beim Ossi? and begged for mercy. And I cut him from ear to ear. Just as I dreamed of doing all these years. All my plans. Building a haven in Lostwing. Freeing bearers from their chains and recruiting them to my cause. It was all for this. But what is Ja, True, muss ich auch sagen, eines der besten. Ja, Mann. justice? Es ist so My geil. faithful comrades. All those lives lost. So that I might take another. Quentin. Master Quentin! Oh,
Thank Grieger you're safe. You're alive. And so are you. I'm so sorry. I tried to warn you about that thing. And I hate to say it, but there's more bad news. It's Lostwing. It's been flooded. What? Oh shit. Oh nein. Lostwing. My Lostwing. And look who's here. They must have stolen in after we left, just before the flood struck. What if there are still people in there? Don't be a fool. Bei Ozzy lief es auch super, aber es ist verdammt schwer, 14 Stunden immer dabei zu sein, aber er wollte auch nichts verpassen. Fühl ich, Mann, fühl ich. Der hat ja auch, glaube ich, extra einen Tag gewartet, weil du den einen Tag nicht konntest. Warst, glaube ich, irgendwie auf Geschäftsessen oder so. Und warst anscheinend einer seiner Zuschauer, die da richtig krass dabei waren und der dann extra gewartet hat, ne? Und Respekt an den Ozzy, dass er dann wartet. Wirklich, ich könnte das nicht, wenn mich so ein Spiel so catcht. Aber gut, bei mir ist ja auch noch der Vorteil da, ich lade das eh nach und nach auf YouTube hoch. Was ist mit den Schwarzschilden passiert? Du scheinst ja weiter zu sein. Ich bin etwas weiter, ja. Die Fäulnis ist ausgebrochen und wenn das Lebewesen erwischt, dann werden sie zu Akasischen. Ne, die sind dann von so einer Fäulnis befallen. Hier, Akasischer Schwarzschild. Und sind dann sowas wie Zombies, kannst du sagen. Und stärker halt. Ja, ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Sag ich ganz ehrlich, ich könnte es nicht. Ne, ich könnte vielleicht sagen, okay, ich fange 1, 2, 3 Stunden später an als geplant, ne? Aber so einen ganzen Tag am Wochenende, auch wenn ich mir extra freigenommen habe, ich könnte nicht warten. Respekt an den Bruder, ey. Ich hoffe, es war schön, das Essen. Knoblauch muss sein. Hold on. I'm gonna get you out of here. Akasische Schwarzschilde bezwungen. Das wirst du aber gut beim Ozzy noch mitkriegen. Mit den Akasischen. Need to get back to Quentin. Da kommt noch eine richtig krasse Cutscene, Event. Look at me. Verspreche ich dir, Patrice. Thank the Founder. He hasn't turned. I'm going to get you out of here. Du denkst jedes Mal, wie geil ist das? Das kann man nicht mehr toppen und es wird jedes Mal geiler. Wirklich, es wird von jedem Hauptevent zu Hauptevent geiler und krasser. Aufmachung, Inszenierung, cineastische, audiovisuelle, einfach Story, alles.
Bin immer noch müde und Simok einfach total am Start. Ich verstehe das nicht, ist doch völlig krank und aus ist bestimmt auch gleich wieder da. Beide Macher. Ey, Bruder, danke, Mann. Danke. Welcome back to the land of the living. Is Lostwing? The flood has filled the valley. Aber glaub mir, sobald ich durch bin, kommt, glaube ich, auch so mein Schalter so. Klack. Simok macht Pause. Then all is at an end. A strange way to achieve one's life's ambition. No, Master Quinton. Save your strength. Why? Ich hab immer wieder so Phasen. Dann catcht mich ein Spiel, da bin ich richtig lost und vertieft drin. Wenn ich dann fertig bin, All that I strove for is gone. bin ich auch fertig. Only emptiness remains. I have nothing left to live for. Quinten ist richtig gebrochen, ey. You've got us, ain't you? Don't try telling me you're only free to so you could get revenge. We're more than that to you, and we all know it. I thought you weren't coming back. But I prayed, and you did. There's got to be a reason for that, right? Can't we just go back to how it was? You know, you looking after us all. Your work ain't over yet, Master Quinton. We believed that you were the right man to lead us, and we still do. Your village may be lost, but it seems your people aren't, so long as you remain to guide them. But why? After what why would anyone follow me? 'Cause we're family, aren't we? Family? Yeah, and all our comrades who went with you, they felt the same. Lostwing weren't just a village. It was all of us. It was. And as long as we're still here, it is too. We can start again. Build a new Lostwing. Right here in the Bales. A fresh start. One life ends, and another begins. Why just a village? We could build towns. A nation, even. What's to stop us? That's the Master Quinton we know. Please. I am nobody's master. Quinton will suffice. After all, we are family. Voll schön gerade. Also manche Sidequests sind auch storytechnisch echt schön gemacht. Permit me to withdraw my request. I will no longer be needing your help in looking after my people. I'll pretend you never asked. But you must be rewarded for your efforts on our behalf. You saved my life twice over. And more besides. A bottle or two of your finest red will suffice. Of course. Nothing but the best. And I have a feeling that this year's vintage will be the finest yet. If you don't mind waiting, that is. I look forward to it. Auftrag abgeschlossen. Geil. Gesetz der Rache 2. Schild des Gehängten. Oh, was Besonderes für unser Zimmer, okay. Cooldown für Orkanrad. Geil. Geil, geil, geil. So.